হ্যালো, তো আমি এটা বানিয়ে ফেলেছি, কেননা লাইট চলে গেছিলো, ওর জন্য আমি আপনাদের দেখাতে পারিনি, তার জন্য এটা করে নিয়েছি। এর মধ্যে আমি সুজি মিলিয়েছি আর মৌরি আর একটুখানি গোটা এলাচ থেতো করে দিয়েছি। বাকি এখন আমি দেব এই যে গুড় আর চিনি একটু মিলিয়ে রেখেছি, দেবো এখন গুড় আর চিনি। স্টার্ট কর। এবার এগুলোকে ভালো করে মিক্স করে নেব। আমাদের এখানে না খেজুরের গুড়টা না, আখের গুড়টা, খেজুরের গুড় না, আখের গুড়টা না এরকম ঢেলা ঢেলা পাওয়া যায়, ভাঙতে বড় অসুবিধা হয়। এগুলো ভালো করে মিশিয়ে আমাদের এখানে জন্মাষ্টমীতে খুব খুব ধুম হয়, সবারই ঘরে ঘরে পুজো হয়। বেনারসে সকলের ঘরে ঘরে লাড্ডু গোপাল, সবাই পুজো করে। এবার আমি এর মধ্যে আটা মেলাবো। যতটা লাগবে আটা সেই পরিমাণে দেবো, একটু করে মেলাবো আর মিক্স করবো। কেউ ময়দাও দেয়, কিন্তু আমি আটা দিয়ে দেবো। এর মধ্যে আমি একটু জল দিইনি, পুরো আটাটাই মনে হচ্ছে লেগে যাবে। ভালো করে ফেটে নিই। চলুন এবার এটাকে বানাতে নিয়ে চলি। এবার আমি বানাবো। কড়াইয়ে তেল দিয়ে দিয়েছি, তেল গরম হয়ে গেছে। একটা দিয়ে দেখব, হ্যাঁ ভালোই গরম হয়ে গেছে তেল। সর্ষের তেল দিয়ে বানাচ্ছি, আপনারা যদি সাদা তেল দিয়ে বানাতে চান তো বানাতে পারেন। এগুলোকে আমি একটু হালকা হাতে উল্টে নেবো, নিচেরগুলো হয়ে গেছে।
একদিকটা ভাজা হয়ে গেছে, আর একদিকটা একটু ভাজা হবে। হয়ে গেছে, এবার এটাকে আমি আস্তে আস্তে উঠিয়ে নেবো। এবার এমনি করে বাকি যতটা আছে ওগুলো করে নেব। এই যে আমার বড়া ভাজা কমপ্লিট। এবার পুজো করব, সঙ্গে থাকুন। গোপালের পুজো করব। গোপালের চোখ লাগাচ্ছি আমি। এই যে মোম দিয়ে এমনি করে সুন্দর করে বসিয়ে দিই। দেখো ভাল লাগছে আমার গপুকে? দেখ ভাল লাগছে কৃষ্ণা? ভাল লাগছে। তিন্নি ভাল লাগছে? এবার আমার গপু জামা পরবে, প্রথমে গহনা পরবে। গপুর কানের গুলো অনেক বড় হয়ে গেছে। আমার গপু জামা পরে নিচে কেমন লাগছে? তোমরা সবাই কমেন্ট করে বলো আমার গোপাল কেমন লাগছে। আমার গোপালকে কত গ্লেজ দিচ্ছে, দেখো গোপাল। কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব।
নমো নমো গোপাল গদাধারায় নমো শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবায় নমো ওম নমো গোপাল গদাধারায় ওম গণগণপতি দেবায় নমো শিব পার্বতী নন্দনায় নমো বিঘ্নহর্তায় নমো গণপতি দেবায় নমো শিদাং নৈবিদ্যাং নমো শিদাং নৈবিদ্যাং নমো শিদাং নৈবিদ্যাং নমো দীপায় নমো ধূপায় নমো শঙ্খচক্র গদাধারায় নমো ওম নমো গোপাল গদাধারায় নমো গোপাল গদাধারায়। জন্মাষ্টমীর ব্রতকথা। সময় ও কাল। ভাদ্র মাসে কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী তিথিতে এই ব্রত পালন করতে হয়। স্ত্রী ও পুরুষে সকলে এই ব্রত পালন করতে পারে। ব্রত দ্রব্য ও বিধান: তিল, ফুল, তুলসী, দুর্বা, ধূপ, ঘি, পঞ্চগব্য, পঞ্চবুড়ি, আতপ চালে নৈবেদ্য, ফলে নৈবেদ্য, পাট, বালি, মধুকর্পের বাটি, আসন, অঙ্গুরি, পর্ণপাত্র, দই, মধু, চিনি, তেল ও হলুদ। ব্রতের আগের দিন নিরামিষ খেয়ে সংযম করে থাকতে হবে আর ব্রতের দিন উপোস করতে হবে। কুলপুরোহিত দিয়ে পুজো করিয়ে দক্ষিণা দিয়ে ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করবেন। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Gopu. Happy birthday to you. আমার এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তো একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আমার চ্যানেলটাকে আর বেল আইকনটাকেও দাবিয়ে দেবেন। আজকের ভিডিও এখান পর্যন্ত। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বাই বাই। আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।